The Man Who Was a Hospital is an article written by Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome was born in 1859 and died in 1927. Jerome K. Jerome was an English writer and playwright. He was a famous humorist. He worked as a railway clerk, actor, and journalist. And his first book is On the Stage and Off. Please note that this is his first book, On the Stage and Off. And his best known novel is Three Men in a Boat. This is his famous novel, Three Men in a Boat. And his other works include The Diary of a Pilgrimage, The Passing of Third Floor Back. These are his famous other works. And this present essay, which we are going to deal with, is taken from his first novel, Three Men in a Boat. So, Three Men in a Boat എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ്. കുറച്ച് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എസ്സേ, The Man Who Was a Hospital. So about this novel, Three Men in a Boat, in the beginning of the novel, three friends start discussing about the health problems. The three men were much conscious about their health. ഈ പറയുന്ന Three Men in a Boat എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവലിനകത്ത് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ദേ ആർ വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദെയർ ഹെൽത്ത്. എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമോ, മരിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ്. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദെയർ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് ദിസ് മാൻ, ദിസ് Jerome K. Jerome, is remembering an incident which he faced in his life. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അതിനെ നറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഹിയർ. The author, this Jerome K. Jerome, remembered going to the British Museum one day to read of the treatment for some slight ailment which he had a touch. So he is going to a British museum. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we also tend to search in the internet. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും എന്താ അസുഖം, ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കാം അസുഖം. സോ വി യൂസ് ടു സെർച്ച് ഓൺ ഗൂഗിൾ. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഉടനെ സെർച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ദിസ് മാൻ, അപ്പോൾ ഗൂഗിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സോ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അത്ര റാമ്പൻ്റായിട്ട് ഇല്ലായിരുന്ന ടൈമാണ്. സോ ദിസ് ഓഥർ Jerome K. Jerome, he went to British Museum. And he had some symptoms. എന്തൊക്കെയോ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ he wanted to find what disease he has. എന്ത് ഡിസീസാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ he just went to British Museum and he's reading about the treatment and what disease he had. And the disease he had was hay fever. Hay fever means ഒരു നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖമാണ്. നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്നീസ് ചെയ്യും, കോഫ് ചെയ്യും, റണ്ണിങ് നോസ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് hay fever. And he then started turning other pages as well. Whatever the page was before him, the symptoms of disease were found in him. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ, ചെറിയൊരു തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ് ടു സെർച്ച് ഓൺ ഗൂഗിൾ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കും, അപ്പം പറയും ഓക്കെ മൈഗ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളങ്ങ് കൺഫേം ചെയ്യും മൈഗ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ചുമ്മാ അത് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് വി to have that disease. So like that, this man Jerome K. Jerome, he started turning the pages, and whenever he read about the diseases, he felt that he had these diseases too. He was frozen with fear that he had been suffering from all these diseases. He then goes through the book alphabetically. So then he started to read the diseases alphabetically. A to Z വരെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വായിക്കുവാണ്. So he found some premonitory symptoms. He had typhoid fever, Bright's disease, gout, zymosis, etc. ടേൺ ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് സം ഡിസീസസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. He was surprised to see he was suffering from all the diseases.
അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ നോക്കുമ്പം he found that he was suffering from most of these diseases given in the book. ആ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മിക്ക ഡിസീസും അദ്ദേഹം അണ്ടർഗോ ചെയ്യുവാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. He found that only disease he doesn't have is housemaid's knee. Please note that this is the only disease he doesn't have. ഈ ഒരു അസുഖം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അസുഖം മാത്രം ഇല്ലാത്തത്? ഓക്കെ, ആ ഒരു അസുഖമെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന സമാധാനത്തിൽ he goes on. He considered himself as an asset to the medical class. ഇതെല്ലാ അസുഖമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ he considered he is an asset to the hospital. ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു അസറ്റാണ്. ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിന് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ രോഗങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. സോ he considered himself as an asset to the medical class. He decided to consult a doctor. So he is going to consult a doctor. He want to reveal doctor that he is having this numerous number of diseases in his body. When the writer went to the doctor for checkup, he told him how he came to know that he was suffering from all the diseases. Obviously, if we go to doctor and we are going to tell him that doctor, I'm suffering from these and these diseases, then doctor will ask us, how do you know that you are suffering from these diseases? നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി he will ask you, how do you know that you have these diseases? And this man told him that he found it in the book. When I was reading this book about these diseases, I found that I am having all the symptoms given in the book, which means I am suffering from all kinds of diseases. So the doctor examined him thoroughly. After examination, he sat down and wrote prescription and folded it up and gave it to him. So obviously, after examining him, the doctor gave him a prescription. So when the author, Jerome, he gave the prescription to the chemist. Chemist means a pharmacist. The chemist gave it back to the writer by saying that he did not keep such things. So he gave back. So നമ്മൾ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിന് കൊണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ definitely he will give you the medicine prescribed there. But here this chemist is returning it back and telling we do not have such kind of things here. This is not a hotel, this is a medical shop. And this man opened this prescription, and he noted that here in the prescription it's given that you should have 1 IB. IB means this abbreviation for pound. You should have 1 pound beef steak every 6 hours. So every 6 hours you should have 1 pound beef steak. Then you should walk 10 miles every day in the morning. Then you should go to bed at sharp 11 every night. Then do not stuff your head with things you don't understand. മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ തലയ്ക്കകത്തിട്ട് പോയിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ കണ്ടതാണ് ശരിയെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൻ by the doctor. And this man, he followed the directions with happy. So he is telling himself that my life was preserved and is still going on. So I followed what the doctor said and I am living till now. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും, ഇതെല്ലാം അസുഖമുണ്ട്, so I'll die soon, he thought so. But when he followed what was given by the doctor, he is still living. So that is what given in this essay, the man who was a hospital. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും that we have such diseases, so and so diseases. If our friends say some symptoms, we'll also think എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, yes I too have such symptoms. So അയാൾക്കുള്ള അതേ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഡിസീസ് നമുക്കും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ we tend to search on Google and so that is what given here in the textbook. And this man thinks he has all the diseases or numerous number of diseases and he himself is a hospital. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, അതുകൊണ്ട് he thinks himself as a hospital. So this is what is this essay is written very humorously, written by Jerome. So this is what is described in the essay. So please go through the essay. It's a short essay, just 1 or 2 pages. Vaichuka, it is very interesting. Hope you understood. If you have any doubt, you can message me. Thank you all.